You can start, I think you can start on dysmenorrhea. Abawala bangi, actually abawala bangi abafuna pain during menstruation. Which kind of pain should they bear and which kind of pain should they not bear? Ekiso n'ekirala, why this pain? Why that pain? Kati twayogedde ku the bearable pain. That one will consider it as normal that it happens. But there is this severe pain. Eremesa omuntu to do their daily activities. N'okutambula n'okugaana, oba n'abeera ng'asesema, oba n'addukana, ng'omugongo gumubaluka, you know. So ng'omuntu ali mu leba ebyaddala. Mulimu that kind of pain. Most of the times it's not so good. There are some things that can cause it. There are some other illnesses that can cause it. This pain can come if you have what we call pelvic inflammatory disease, oba kyetwandiise PID. PID eno ejjanga ofunye, in layman's language, infection. Naye obuwuka buno ne bwambuka through your vagina, ne buyambuka paka mu n'abaana, ne bugirwaza, ne bulwaza n'abaana oba n'ebitundu ebikoze ki ebigirinaanye. Yes, so that is PID. This person can get that severe pain because already n'abaana erimu process ya kushedinga, but now it has these other secondary factors that are affecting it. Then we have those other conditions like endometriosis. Mu ngeri ennyangu olaba lining eno evaako blood, bwe mulimu omuntu nga lining eno yennyini ezaala omusaayi, omusaayi we guva teri awo wokka, neegendako ne mu bitundu ebirala, oba mu body eya uterus, oba mu ovaries, oba mu abdomen, somewhere else where it doesn't have to be. Now the issue comes in nti bw'abeera ng'azze mu mwezi gwe ne buli obuli mu bitundu ebirala gye butalina kubeera nabwo bubleedinga, causing the pain because it will stretch, this blood will pull when it has nowhere to go. Ne wazimba, and it causes that pain. So that one comes with so much pain, a lot of pain, and sometimes it also comes with a lot of bleeding. Nabira ne flonga ya maanyi nnyo ate ng'era n'obulumi nga bw'amaanyi bwebutino osanga asesema, tasobola kukola kintu kyonna, bugano n'okutambula beera tasobola kutambula. Era most of these diseases ziconfirmingibwa some tests like an ultrasound scan. Bajja kukola scan balabe ki ekiri munda omwo, bakubuulire kale whatever they find, but most of these things are found with an ultrasound scan. Era omuwala bwajja oba omukyala bwajja nga alina that issue, most of the times the doctor will recommend an ultrasound scan to really confirm the diagnosis. And then n'ebizimba, omuntu bw'abeera n'ebizimba, ebizimba birina different kinds and types. Yes, we may not go into that, deep into that, kuba oli ajja gamba kakitegeeza nina kino
Before they check themselves. Ekitegeeza sometimes ebizimba mu lubuto nabyo bisobola okuviirako omuntu okufuna obulumi obwo. Ebizimba bibeera mu nabaana oba bisobola n'okubeera mu ovaries oba ewava amagi g'omukyala nawo wasobola okubeerawo ebizimba naye byanjawulo, and they also affect in different ways, but they can also bring about the dysmenorrhea that we are talking about. What else would be the cause of dysmenorrhea? There's so many. There are very many. Okay. Can we talk about twogedde ku bulumi, twogedde ku absence of periods, twogedde ku. Can we talk about amenorrhea oyo mu bakulu? Katugeze omukyala agenderera, abasinga bagamba nti oyo akuze oba kye bayita okukoma, oba agenda kukoma. Can we talk about that? It ceases to be amenorrhea. We go into menopause. Okay. Yes. Omuntu agenda mu menopause alaba signs ki? Esooka osobola okutandika okumisingamu. Leero guno omwezi n'ogendamu, guli n'otakola ki? N'otagenda. Oba ne flow n'etandika n'okola ki? Okendeera. Eyali bleedinga for 4 days or 5 days n'odda ku 3 days. Buli time nezigenda nga zeesala kwegamba. But there are also some other menopausal symptoms that come with that situation, because some hormones are now starting to wear out of your body. You can have heat flashes. Bakyala abakuliridde bagamba ebbugumu mpulira lingi oba mbeerawo ekibugumu ne kinkuba omulundi gumu. Then abamu basobola okubeera ne itchy skin. Abalala asobola okuwulira nga what do they call it? Heat flashes, itchy skin, osobola okubeera nga era still I think heat flashes abamu bazi confusing ne dizziness, kintu kijja ne kinkuba mulundi gumu. And of course not seeing your periods. That's what it comes with. That's basically it about menopause. But usually menopause comes around 45 years of age. But there are those who even start it at 40. Waliyo n'abamu ku 37 ng'atandise okulaba signs ezo. So 40 and above, that's when we expect menopause to start. Omukyala bw'atandika okulaba ebbugumuli tutuuse mu myaka 4 oba 39, ebbugumuli litandise okuyitirira mu mubiri. Otandise okubuukamu periods zo. Okutuyana okwo. Heat flashes, kambuuze, oyinza okuwulirira ddala nti oli mulwadde? Osobola okuwulirira ddala nti oli mulwadde? Tekibanga bulwadde bwennyini nti omuntu anafuwe oba awulire ekisujjasujja, naye agira n'awulira ekibuguumirize kyatategeera nekivaawo. Tekirwawo. Tekirwawo nnyo. Okay. Can we talk about menorrhagia? Menorrhagia is overbleeding, excessive bleeding during the menstruation period, and still excessive bleeding is by
different causes. It can be illnesses, it can be what I talked about, the endometriosis. Nga pockets bungi nebula nga bwonna buzaala omusaayi. But usually we go into menorrhagia nga omuntu asukka ennaku musanvu ate nga it's heavy flow. These are the people that you're going to find ngo bw'omukebera omusaayi mutono mu mubiri. Waliwo n'abamu, there are some signs that we look at to think or to suspect that this person is anemic. Oba omusaayi gw'alina mu mubiri mutono. Tujja kutunuulira kyemmanyi abasinga bwe mugenzeeko mu ddwaliro omusawo agira n'anyigako wano kulwala n'aluta n'alaba. So we look at the capillary refill. Then ojja kulaba nga omusawo akubikkulako bw'ati kuki ku liiso, atunule wano ku bakiyita batya mu Luganda simanyi. Tutunula awo ne tulaba langi yaawo. Then omusawo ajja kugamba obikkule omumwa ofulumye olulimi nalwo akole ki alutunuleko alabe. There are those signs. If it's too pale, we are going to suspect that anemia. If it's okay, but still the confirmation is with a blood test. Ne tulaba kye tuyita HB levels zo. Then n'omusawo asobola okugamba okuleba oti the palms to see the color. So bingi. But that is the main complication with menorrhagia. Omuntu na bleedinga nnyo ekisusse n'aluzinga the level of blood that they are supposed to be having in normal situations. Okay, musawo, what oba biki twogedde ku mbeera ezo zonna but jjukira nti tuli mu kuloozinga musaayi. Naye tetunnayogera ku mbeera ki omuntu ono, okay, advice ki gye tuwa omuntu ono nga atandise okugenda mu nsonga ze z'ekikyala. Abasinga ndowooza bye bibaviirako n'okuvaamu complications ezo z'obadde ojja omuntu agenze mu nsonga omuntu agenze mu nsonga abeera atya, ayina kweyisa atya, kyejagala ayina kweyisa atya. Ensonga, since you are dealing with blood, blood is infectious, so obuyonjo kikulu nnyo, because never encountering anywhere that is dirty, it is very, very easy for this for the obuwuka okutambula okudda mu n'abaanayo kubanga pathway eri easy, so it can easily go there and infect that place. So obuyonjo kikulu nnyo when you're disposing of the pads. It's very, very important. Ogizinze otya, ogisibye otya, era ogisuddewa. Most of the schools have incinerators now. They burn these things. If you don't have, you pack it very well. We have the packagings for the sanitary towels. N'ogiteekamu n'ogizinga bulungi. Nogitugga kale batugamba gitudde, you tie it very well and dispose of properly. That's the most important thing about it. And in case of anything, it doesn't cost much to go to the hospital and consult a medical. Kakati n'ekirala musawo, nga tukyali ku ekyo, njagala ompeereko abalabi bange advice ku nsonga y'ebyendya y'ebinywa. So most of the times ku encouraging okulya ebintu ebizaamuko ku musaayi, ebikuyamba oba ebiyamba omubiri guno okuba obusimu
obuzaala omusaayi. I think that is the easiest way to say it in layman's language. Ebintu nga ebiri rich in iron. Yes, because remember you're losing blood. So if you're not rehydrating enough, rehydrating is okunywa ennyo, okunywa ebitali mwenge, nywa nnyo, nagamba. So okunywa ebyokunywa nga amazzi, juice, bintu bwe bityo. So you need to take a lot of water. You need to, some good amount of water or juice. Fruits are very good. They will give you strength, and most of them help you with the immunity and strength as well. And then vegetables, oba ze tuyita greens, cabbage, buga, nakati, ntula, what else? Biringanya. Those vegetables are really, really good and rich. Then also some foods like liver. Okay, liver ntandikidde waggulu nnyo. Ebijanjaalo. Yes, ebijanjaalo birungi nnyo. Red meat, ennyama ey'ente, ennyama y'embuzi, ennyama ebeera nnungi. Mukene is good. Yeah. So mu kaseera ako tukubiriza omuntu okulya obulungi n'okunywa. Yes, naye olaba sinamu during the period alone, because these foods also, they build up your body to make it ready for that time. Kati sagala nnyo bajjukire kubirya nga periods. So in a normal life, you're encouraged to get that balanced diet. Have your protein, have something rich in iron, have your carbohydrates for all that. Then have all that. Biyamba nnyo to build your body, and still rehydration. Tojjukirira kunywa kwolwo. You olina okubeera neyo practice. Enywa all the time, at least for an adult, at least, and that is at least 2 liters a day, but we even encourage more than that. So yeah, bano abaana abato nga abazadde, omwana if they are 18 years below, they need this guidance. You tell them what to do, you guide them on what to do, you show them what to do. We should never assume that this child even knows how to place a card. We had someone that wrote nti ono mwana omusayi gumuyitamu all the time, omusayi mungi biki, but the problem was because they don't know how to line the card on the nika. Ng'agiteekako then n'agifuula bufuuzi. So let's guide them, let's teach them on the hygiene ways, let's teach them how to put them on. And omuntu okusigaza sanitary towel for a whole day it's not really encouraged. So you need to change these pads, either 3 times a day or 4 if you have a heavy flow. Yes, and of course you wash up. If kangeze at least twice a day. If in the worst case scenario nti emisana tofunidde wakunaabira bwe batyo, at least twice a day kumakya n'olweggulo. Naye bwe kiba kyandibadde best if you are changing, you wash yourself, then you dry and put a new pad. Katono nnyo mu bakyala, I think tetukyogeddeeko bulungi. Mu bakyala I had nawulirako buwulizi
is it advisable omukyalo okuba okulaba omwami we ng'ali mu nsonga mu busawo? Not so much. Yes, but bw'obanga tekyerereka, you can use a condom. Okay. You can use a condom because sometimes these fluids, come with different things. Access y'obuwuka to the uterus is quite high. The chances are very high for them to go up and infect the uterus or the areas around the uterus. So sometimes these fluids zisobola okukwama somewhere, and then they breed. Those are once there's a comfortable breed or the environment eriisa buno obuwuka okukula bulungi buba busobola okukolaki affectinga. So but most of the times if it's really unpreventable, it's better to use condom. Then nekirala ku nsonga eyo nyini waliwo wagambye nti n'abaana ebeera open in that period. Omukyala bw'abanga amaze okuva mu nsonga ze katugeze olwaleero, how long does it take for her to be ready for the man? When they are, if they've given birth, or not really when they have given birth. I mean, omukyala abadde mu nsonga z'okumala ennaku 5. Well, it's not like so open, but the fact that there is a flow and passage kiba kyangu okuyitawo naye just because there are those days when the flow is heavy, then there are those 14 days kati omukyala yaaba yemanyi bwabeera nti ku lunaku olwokutaano guba gugwereddeyo ddala. So you just need to ask yourself, am I still bleeding or am I still spotting? If you are, it's best to use a condom. Yes. Okay. Waliwo kyobadde oyagala okukoonako. Can you go that side? Nga omukyala amaze okuzaala. Ng'amaze okuzaala tetujja byogerako, because that's I think a very broad topic. It's very broad. Tujja kufunayo akadde tugende mu kuzaala kwonna nga bwe kuli. Yeah, you have very many people, I think. Okay. Nsaba ondekereyo akagambo kamu bubiri eri viewers and yes. Akokuleka is I would encourage parents to check their children, their babies. Tekiri kuba anomalies nyingi ezibeera ku genital areas. So ne mubawala bokka, it's not only in the girls only nti taina katuli, but usually it is there, just that it's closed. The hymen just didn't open fully. So we just it depends what age and how bad the situation is or how severe it is. But sometimes it's not to the girls alone. Even the males have their own abnormalities. So to checking baby baffe oba abaana baffe, check the man, if check the baby, the male child. Abawala bo twabamaliriza dda. So for the male child, you look at the penis. Yes, where is the hole? Is it in the middle? Is it up? Is it down? Osobola n'okulabira ku ngeri omwana wo gy'afuka, omusulo gugenda gutya, because we expect this urine to be projected. So if it's just going down, obanga just good down, it doesn't have the force. You look at all those things. Bw'obanga olina query yonna, obanga olabye ekintu ekitali kya bulijjo ku mwana, consult. Consultation does
very kale eyamba nnyo muzabe tuba tugamba. You get to a nearby hospital, get checked out. Okay. Ebintu bingi bye twogeddeko olunaku lwa leero byenjizeemu nga nze. Omukyala yenna olina kubeera nnyo muyonjo naddala mu kaseera k'okuba nti oli mu nsonga kubanga awo obeera exposed nnyo naddala mu bitundu bye ebyekyama n'okugenda waggulu. Ekyokubiri ebyokulya ebyokunywa things should be considered and birina okubeerawo. Tetugamba nti ebyokulya nti tulya nkoko zokka tulya nnyama byokka naye mu bintu byokulya byatuwadde ne mukene mwali, so let's not tetubinyooma naye birina value yaabyo eri omubiri gwaffe. Okunywa ennyo kikulu nnyo kuba bangi abawala bendabako abamu abajja ne bakugamba nti mpulira kamunguluze mpulira nga ayagala okusesema like that. So nga singa obadde onywedde bulungi obadde ofunye ekyokulya bulungi mu budde body weakness. Some people are just weak and then they are like, I'm ever lazy. Ninga it's because of the way they are drinking and eating. Okay. So that is it for now. Okujjako nga waliyo kyetuleseeyo nga kibadde kikulumya omutwe nga kibadde kirina kyekikuluma, osobola okikomentinga mu comment section and then we can talk about it in other sessions that we are having. The essence of these sessions is to okuggula amaaso abantu ku byobulamu. Abantu byobulamu ebisinga babitwalira nowadays mu ngalo, tebakyafaayo ku bulamu bwabwe. So yensonga lwaki we want to talk, we want to open up and talk to you guys and we know how our body, how it functions, how it goes and how we are supposed to keep it safe against diseases. Thank you so much about subscribing. Thank you so much about sharing these informations to everyone that is watching. We love you. Thank you.